We will begin with prarthana. Om, Om, Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापित्यत सर्वं त्रिलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अमृता अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सुवन्ति देवैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिरतद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। So with this prarthana, we will move into dhyan to prepare the study of the Gita.
Om, Om, Om. Last time we have stopped at stanza number 18. This is such a marvelous and packed chapter that it would be worthwhile to go back again from the beginning of the chapter. Don't mean that I miss anything last time, but even he has said in one of the stanza that there is no other Gnan except this one. And if it is so, we want to enjoy one more time going back to the first stanza. The first stanza is having no number here in many of the Gitas. But if you have number, then the total numbers in the Gita would be 700. If you have no number, that means zero number, it will be 701 stanza. So I have no number here. And if you have a number, then you will have to add one to every time I speak a number of the stanza. Prakrutim purusham cha eva kshetra kshetragnam eva cha etad viditum ichchami gnanam gneyam cha keshava. Arjuna is requesting to know 6 different things in this stanza, not just one thing. You want to know what is Prakriti. You want to know who is Purusham. You want to know what is Kshetra and what is Kshetragna. You also want to know what is Gnana. And then Gneyam means what is supposed to be known. So there are 6 different things. Veditum ichchami. This is a marvelous phrase. Veditum ichchami. Veditum means not just to know. Veditum has a little deeper meaning in there. I want to be educated. So not just know, but want to be educated. And I have a similar feeling for all of us, that we just don't want to read the translation of the stanzas nor the original Sanskrit stanzas, but the real packed meaning in each of the phrase. So veditum ichchami. આપણે બધા પણ શીખવા માગીએ છીએ, ભણવા માગીએ છીએ. So with that sense, we will move on. But you will see that each of these topics, there are 6 topics here. Prakriti, Purush, Kshetra, Kshetragnam, Gnana, Gneyam. You will see that Sri Krishna is going to move and take all of these 6 topics so precisely that it will be giving us the thrilling feeling. Not only the 6 topics,
But what are their interrelationship? Not only the interrelationship, but what is the modification of those six packed things? So we will go through all these things together slowly. 1/4 of this stanza, just 1/4 I'm saying, is the entire Mandukya Upanishad. You have not seen Mandukya Upanishad. It is the smallest of 112 Upanishads. But it is said by the Rishis that it is the best of all the Upanishads. Mandukya Upanishad. Manduk, frog. 8 months he lives in the soil. Somebody may think like, why in the world the Upanishad has the name Mandukya? There are a lot of messages in the Upanishads, and the same with the choice of the words. All those Rishi Munis, like Shankaracharya, his guru Govindapad, and Govindpad's guru Gaudapad, all those rishis, they lived in the cage, probably a whole year, many years. And that is why this phrase Manduk is a tremendous representation of the Upanishad, the name of the Upanishad. And I am saying that 1/4 of this stanza contain that Mandukya Upanishad. Mandukya Upanishad is a very potent, so potent, it has only 12 stanzas. You can finish in one day. But because it is so compact and so packed, Shankaracharya's guru's guru, Gaudapad, he wrote an extensive karika. Karika means explanations for all those 12 stanzas. So you may now think like, why in the world I'm starting again from stanza number 1. I want to elaborate a little bit deeper here. So this Prakriti and Purush, Kshetra and Kshetragna, Gnan and Gleyam, we want to see all of that. Sri Krishna starts here as a human Krishna. On top of the stanza, it says Sri Bhagwan Uvacha. But by the end of the stanza, we will see that the language is a human language, not the Supreme speaking. We will also differentiate when the Supreme will enter and speak something. But in this stanza, he says, the last word in the stanza is Tadvidaha. Tad. Tad એટલે તે બ્રહ્મનની વાત કરે છે. પોતે તો બ્રહ્મન છે, પણ એ સ્વીકારતા નથી. અત્યારે એક મનુષ્યની રૂપે એ હ્યુમિલિટીથી એટલી નમ્રતા રજૂ કરી જાય છે એ શબ્દ. તદ્વિદઃ તે રથમાં મનુષ્ય છે અત્યારે. When you read the Gita and each stanza, please tear apart all the meanings
of all the words, not just the translation. Translators want to put their labels, their names on the book. If you practice stop using the translation, you will be far, 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 far ahead in the game. And the only thing you will need, as soon as you split the sandhi, all of the Sanskrit words are very close to your own language, either Gujarati or Bengali or Marathi or Telugu or whatever. You will see that. Another beauty is, if you read the Gita in your life, the third time, all the words' meaning will come to you by themselves, not by your effort. So just try to experience all this marvelous thing. Gita is not a book. It has a tons of spirituality in there, tons of life in there, and it will exhibit itself. You will see that. So please try that. Now let's see what human Sri Krishna is saying here with the word that we just saw, tadvidaha. Tene pamela, tene કહે છે, idam shariram konteya kshetram iti abhidhyate. આ શરીર છે ને, તે ક્ષેત્ર કહેવાય છે. ઇદમ શરીરમ કૌંતેય ક્ષેત્રમ ઇતિ અભિધીયતે. એટલે અહીંયા ક્ષેત્રની વ્યાખ્યા એ આપે છે, શરીર. એતદ યહ વેત્તિ તમ પ્રાહુઃ ક્ષેત્રજ્ઞ ઇતિ તદ્વિદઃ. અને વળી એને જે જાણે છે, એને જે પામેલો છે, એવું જે કહેવાય છે, તેનું નામ ક્ષેત્રજ્ઞ છે. હવે ક્ષેત્રજ્ઞની વ્યાખ્યા એણે આપી કે આ શરીર છે, પણ એને જે જાણે છે તેનું નામ ક્ષેત્રજ્ઞ છે. ડાક્ટરનું નામ ક્ષેત્રજ્ઞ નથી. ડાક્ટર પણ શરીરને જાણે છે થોડા પ્રમાણમાં. આ જે પ્રમાણમાં વાત કરશે તેટલા લેવલે નથી જાણતો તે. એટલે તેનું નામ ડોક્ટર ફલાણાભાઈ કહેવાય, પણ ક્ષેત્રજ્ઞ ફલાણાભાઈ એવું નથી કહેવાતું. Good thing they have not picked up that phrase. And along the line we will see that how far deeper to the completion of all the definitions of these 6 entities he is giving. હવે આ સ્ટાન્ઝામાં એવું નથી કહેતો કે તે ક્ષેત્રજ્ઞ હું જ છું, એવું નથી કહેતો. એ હજુ તો એ હ્યુમન લેવલે જ વાત કરે છે. બહુ નમ્રતા. આ શરીર છે ને, એને જાણનારો જે છે એનું નામ ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય, એમ કહ્યું એને. પણ હવે જુઓ, હવે આ બાકીના આ સ્ટાન્ઝાની અંદર એ હવે એટમિક બોમ્બ ફોડશે. ક્ષેત્રજ્ઞમ ચ અપી મામ વિદ્ધિ. અરે ભાઈ, ક્ષેત્રજ્ઞ એ મને જ જાણજે તું. You better know me as the kshetrajna, he says. You better know me. Cha api means you better know me. His language is so superb and inch to inch revealing the meaning, you know. Kshetragnam cha api mam viddhi sarva kshetreshu bharata.
અને પાછું ક્યાં? સર્વ ક્ષેત્રેષુ, જ્યાં જ્યાં શરીર દેખાય તેમાં જે ક્ષેત્રજ્ઞ જે છે, જ્યાં જ્યાં શરીર દેખાય, એટલે ગાય ભેંસ બળદની અંદર શરીર છે, એ કોઈને બાકી રાખતો નથી. મચ્છરને શરીર છે. સર્વ ક્ષેત્રેષુ, બધા શરીરોની અંદર ક્ષેત્રજ્ઞ તરીકે મને ઓળખજે. આંખ વટાવી ગયો. અત્યાર સુધી હ્યુમનની રીતે વાત કરતો હતો. જે સ્વિંગ થાય છે અહીંયા, the beauty of this as a human, I am dual. But then in this third stanza, he's jumping to Advaita, non-dual Krishna, non-dual Brahman. See the beauty of Krishna. So if you are worshipping a picture of Krishna, you are also worshipping the Brahman Krishna. It is only our childhood mental impression that Krishna is looking very handsome in the picture. Spirituality is a marvelous, marvelous knowledge base. It kind of shattered all the built-up mess in the head. It kind of bring a new life, new thinking, the true thinking and true everything. Kshetra kshetrajnayoho gnanam. આ દ્વિવચન છે, ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞમ. શરીર અને એને જાણનારો, એનું જ્ઞાન. હવે બંનેને ભેગા કરેલા છે, દ્વિવચન છે. શરીર અને શરીરને જાણનારો, એ બંનેનું જેને જ્ઞાન છે. યત તદ જ્ઞાનમ મતમ મમ. યદ તદ જ્ઞાનમ મતમ મમ. તે ખરેખર જ્ઞાન છે. એણે જ્ઞાનની વ્યાખ્યા આપી દીધી. હવે એટલે આ જે ચાલે છે તેમાં ક્ષેત્રની વ્યાખ્યા, ક્ષેત્રજ્ઞની વ્યાખ્યા આવી ગઈ, અને હવે બંને ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ વિશેનું જ્ઞાન, તેની વાત આવી ગઈ. ધીરે ધીરે આગળ વધે. Now he is, after finishing the definition of kshetra, kshetrajna, and having knowledge, so gnan, he is moving to some modification here. Tad kshetram yatcha yadrukcha yad vikari yatah cha yat sahacha yaha yat prabhavah cha tat samasena me shrunu. Hey, now, મને સાંભળ હવે. તત શૃણુ, મને સાંભળ હવે. Hear briefly from me what the kshetra is, what its properties are, what is its modifications. Vikar means modifications. Whence is what? Yatah yat. And who he is and what his powers are. So he is going to
give the modifications of the kshetra first, and then he will do the same thing for kshetragna. Rushibhihi bahuda gitam chando bihi vividaihi pruthak. ભાઈ ઋષિઓએ બહુ એના વિશે છંદમાં ગીત ગાયેલા છે અને અનેક રીતે વિવિધૈહી અને પૃથક ડિસ્ટિંક્ટિવલી ઋષિઓએ ગીત ગાયેલા છે. બ્રહ્મસૂત્ર પદૈહિ ચ હેતુમદ્ભિહિ વિનિશ્ચિતૈહિ. Hetumadbihi, with all the reasoning, Vinishchitaihi, and decisively. So ઋષિઓ એ વિશે બહુ ગીતો ગાયેલા જ છે already. So he is not going to sing those songs now. Now these 5 and 6 stanzas are tremendously potent stanzas in describing the sharir, describing the body, describing the kshetra with all the modifications and all the other properties. In first stanza, it doesn't appear that way, but there are 24 elements in the body. And there are several properties in stanza number 6. So these 2 stanzas are very, very packed stanzas. Let's see what they say. The great elements, Mahabhutani, જે 5 એલિમેન્ટ છે ઈથર, વાયુ, પાણી, ભૂમિ, એ બધા મહાભૂતાની કહેવાય. The great elements, ahankara, egoism, intellect, as also the unmanifested, the 10 senses and the 1 mind and the 5 objects of the senses. So all these together make about 24 elements. Then comes the desire, hatred, pleasure, pain, the aggregate intelligence. Firmness, the kshetra has been thus briefly described with its modification. So all the elements, the properties, and then the modifications are described. That is a lot of description going on here. And with this, all the stanzas and all the properties, what a complex structure just the body is. He's not yet talking about the mind and the self and the big self and all that. He's just talking about the body. But even in this body, there is a tremendous complexity. Now, having these 24 elements and a lot of other modification, isha, hatred, all those kind of modifications, how should the person, how can a person evolve with the right kind of attitude in this complexity of the body structure first? We have not gone up to mind yet. So he's saying that he's giving some guidance here. Amanitvam means humility. Amanitvam, adambitvam, ahimsa.
એણે 3 શબ્દો કહેલા છે અહીંયા: અમાનિત્વમ, અદંભિત્વમ, અહિંસા, શાંતિ, આર્જવમ. આર્જવમ એટલે અપરાઇટનેસ, જે સાચું હોય તે કહેવાનું. આચાર્ય ઉપાસનમ, શૌચમ, સ્થૈર્યમાત્મ, આત્મવિનિગ્રહ. સો આ જે બધા એલિમેન્ટ છે, humility, modesty, non-injury, forbearance, uprightness, service of the teacher, purity, steadfastness, self-control, all these things should be observed or maintained in the body, in the kshetra. એ આગળ જાય છે હજુ. He goes further. ઇન્દ્રિયાર્થેષુ વૈરાગ્યમ અનહંકારમ એવ ચ. આ જે બધી સેન્સીસ છે તેમાં અનએટેચમેન્ટ, વૈરાગ્ય, અહંકાર નથી. અને આ બીજી લાઈન ઇઝ એ લોંગ સંધિ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનુદર્શનમ. જન્મ અને મૃત્યુ અને ગળપણ અને તેમાં આવતા દુઃખો, એની અંદરથી દોષાનુદર્શનમ મીન્સ એમાંથી આ જે ડિસ્પેશન થવું જોઈએ. મીન્સ કે યંગ એજની અંદર આઈ એમ વેરી હેલ્ધી, આઈ એમ વેરી સ્ટ્રોંગ એટસેટ્રા, પણ એને દેખાતું નથી કે ઓ ભાઈ લગભગ 30-40 વર્ષની જ વાર છે, જરા વાર થોભી જા અને પછી જોતો રહેજે કે શું થાય છે અને ત્યારે કહેજે, એટલે તે બધું પહેલેથી યંગ એજની અંદર ડિસ્પેશન ડેવલપ થવું જોઈએ, એની વાત કરે છે. જરા બુદ્ધિ આપે છે. અશક્તિ અનભિષ્વંગ પુત્રદાર ગૃહાદિષુ. અને હવે આગળ જાય છે એ પાછું. અનએટેચમેન્ટ અને સગાવાલા એ બધાની સાથે લેબલ નહીં મારી દેવાના કે આનો હું આ છું ને તો તે બધા મારા આ છે. નિત્યમ ચ સમચિત તત્વમ. This is a long sandhi going on here. Samachit tatvam ishta na anistam ઉપપત્તિષુ. ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ એટલે સારું અને ખરાબ જે બનતું હોય તેમાં સમચિત, તેમાં ચિત્ત સમતુલિત રહે. And here he says the potential thing. મયી ચ અનન્ય યોગેન ભક્તિ અવ્યભિચારિણી વિવિક્ત દેશ સેવિત્વમ અરતિઃ જનસંસતિ. So he says, મયી ચ અનન્ય યોગેન, મારામાં ધ્યાન ધરીને પ્યોર ભક્તિથી એકાંતમાં અને લોકોના ટોળામાં જરી એને બહુ રસ ના પડી જાય. અરતિ, રતિ એટલે એવી વસ્તુ કે જેમાં રસ પડી જાય, અને અરતિ એટલે એમાં રસ ના પડે. આ બધા ટોળાઓની અંદર રસ કરવા કરતા એકાંતમાં જઈને ધ્યાન ધરો તો વધારે સારું. અધ્યાત્મ જ્ઞાન નિત્યત્વમ તત્વ જ્ઞાનાર્થ દર્શનમ એતદ જ્ઞાનમ ઇતિ પ્રોક્તમ અજ્ઞાનમ યદ અતઃ અન્યથા. Now he is
summing all these things. Only Adhyatma Gnan, Tattva Gnan means Brahman Vishanu Gnan, is that is the only Gnan, Proktam, કહેવાયેલું છે. તે સિવાયનું યદ અતઃ અન્યથા, તે સિવાયનું બધું અજ્ઞાન છે. તે સિવાયનું જ્ઞાન નથી. જ્ઞેયમ યદ પ્રવક્ષ્યામિ યદ જ્ઞાત્વા અમૃતમશ્નુતે અનાદિમ મત્પરમ બ્રહ્મ સત સદ ન અસદ ઉચ્યતે. So I will describe that which has to be known, knowing which one attains to immortality. Beginningless is the Supreme Brahman, and there is no Sat or Asat in the Supreme Brahman. So there are no ideas, that is what he's saying. Now, after talking about the Prakriti or Kshetra, he is going to talk about Kshetragna now. The Purush and Kshetragna, they are synonyms. He begins with saying that Sarvatah Pani Padam Tat Sarvatah Akshi Shiraha Mukham. Everywhere is hands, legs. Everywhere is my eyes. Everywhere is my head. Everywhere is my mouth. Sarvatah Srutimat Loke. Everywhere is my ear. Sarvam Avrutya Tishtati. The last phrase is mind-boggling. Sarvam Avrutya Tishtati. I am surrounding everything. Sarvam Avrutya. I am surrounding everything. So, હવે કોઈ એવું કહેવા આવે કે ભાઈ, you are studying Gita, you are talking about Upanishad, all that thing. Show me your Bhagwan. Where is he? You can tell that person that એ તો બધું જ ઘેરીને બેઠેલો છે. કોઈ જગ્યા ખાલી નથી, એટલે ક્યાં બતાવવાનો હતો તને? બધી જગ્યાએ જ છે, પછી કઈ જગ્યાએ નથી બતાવવાનું? So that is the whole concept. But that concept evolved slowly in gradation. I may be telling something, somebody else may be telling something, and the third person telling something. That is all the individual experiences. Every individuals have progress in a different fashion, from birth after birth after birth. અને એ પાછો વાદળાની જેમ વિખેરાઈ નથી જતો. It doesn't get scattered like cloud. So everything, birth after birth after birth after birth, is cumulative. So if there is something which I may be making statements, if you don't make out immediately, please ask also. Sarvendriya gunabhasam, sarvendriya vivarjitam, asaktam, sarvabhrut
cha eva nirgunam guna bhaktru cha. Shining by the functions of all the senses, yet without the senses, is sustaining all, devoid of gun, but he experiences them. So these are all his qualities. Bahir antaracha, antahacha, bhutanam acharam charam evacha. He is outside, he is inside, in the moving and unmoving beings. Shukshmatvat tad avigneyam. Shukshmatvat, પાંચમી વિભક્તિ. સૂક્ષ્મતામાંથી, from the subtleness, tad, te, Brahman, અવિજ્ઞેયમ, એ જણાતો નથી. એની સૂક્ષ્મતા એટલી બધી છે કે he is અવિજ્ઞેયમ, એ જણાય નહીં. He is not knowable because of his subtleness. દુરસ્થમ ચ અંતિકે ચ તત, એ દૂરે છે અને નજીકે છે, બંને છે. So all these characteristics are not the bookish thing, but we have to really understand also. Avibhaktam cha bhuteshu vibhaktam eva cha sthitam. Avibhakta, undivided. Undivided હોવા છતાં he is divided in bhuteshu. બધા beings ની અંદર એ ડિવાઈડ થયેલો છે, પણ he is undivided. ભૂતભૃતમ ચ તદ જ્ઞેયમ ગ્રસિષ્ણુ પ્રભવિષ્ણુ ચ. અને એ જ પાછો આખું જગતને સમેટી પણ લે છે અને ઉત્પન્ન કરીને તેને નભાવે પણ છે. જ્યોતિષામપી તજ્જ્યોતિઃ તમસઃ પરમ ઉચ્યતે જ્ઞાનમ જ્ઞેયમ જ્ઞાનગમ્યમ હૃદિ સર્વસ્ય વિષ્ઠિતમ. And then he is seeing the light of all the lights. He is said to be beyond darkness, knowledge, the knowable, the goal of knowledge, seated in the hearts of all. This is, he is describing about himself. Okay, so basically there are stanzas in the beginning describing the kshetra, then he described the kshetragna, and now he's summarizing in this stanza 18 where we stopped last time. Iti kshetram tatha gnanam gneyam cha uktam samasatah. આવી રીતે મેં ક્ષેત્રનું અને જ્ઞાનનું અને જ્ઞેયમ જે જાણવા જેવું છે તેને ટૂંકમાં વર્ણન કર્યું. That is what he is saying. મદ્ભક્તઃ એતદ વિજ્ઞાય મદ્ભાવાય ઉપપદ્યતે. મારો જે ભક્ત છે તે જ આ ભાવ જાણીને, આ ભાવ એટલે કયો ભાવ જાણીને? ક્ષેત્રનું જ્ઞાન, ક્ષેત્રજ્ઞનું જ્ઞાન, જ્ઞાનનું જ્ઞાન, જ્ઞેયમનું જ્ઞાન, આ બધું જાણીને મારો જે ભક્ત છે તે મદ્ભાવાય ઉપપદ્યતે. એ તો મારી આગળ મારી પાસે જ આવવાનો, ઉપપદ્યતે. So that is where we stopped last time. And what is happening is I wanted to have one more time thoroughly give the ideas about the kshetra, kshetragna, gnan, gnanam, etc. And so with this clarity now, one more clarity, we will move on. And I think this chapter 13 here, I think it should be read more often. So our concept about the entire thing, the from atha to iti, like the body
Body has 24 elements. It has modifications, Isha, where, vigere. And then he moves on a little further. And when he talk about Purusha's qualities, that Purush, he says that હું કઈ બહુ આગો નથી તમારાથી. So he is also part of us. So now in 18 stanzas, he gives the full constitution of us. One is a field part, but there we have to remember all the modifications, etc. Then another is the kshetragna part. એ અહીંયા અંદર જ બેઠેલો પાછો, એ આગો નથી. પણ પેલા ન્યુરોસર્જનને એ નથી દેખાતો. એને હેડની અંદરનું બ્રેઇન છે ત્યાં એ છરી મારી શકે, પણ એ છરીની પાછળ, એ બ્રેઇનની પાછળ પેલો ક્ષેત્રજ્ઞ આ ક્ષેત્રમાં એ વર્ક કર્યા કરે છે. પણ ક્ષેત્રજ્ઞ એ જુએ છે કે કેમની છરી ચાલે છે, મારો ભક્ત બરાબર રીતે એનું કામકાજ કરે છે કે નહીં, તેની જાળવણી તો પેલો કર્યા કરતો હોય છે. છરી ઊંધી વાગી જાય તોય વાંધો નથી, પેલો સંભાળી લેશે. ખરેખર તો આ કોમ્પોઝિશન જે છે, ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ નું કોમ્પોઝિશન છે, એ જાણવાથી જ 100% ચિંતાઓ તો જતી રહી. આ કઈ ઓછું નથી. ક્ષેત્રની સાથે પેલો ક્ષેત્રજ્ઞ તો છે જ કાયમનો, એ આગો નથી. એ આપણે ગીતા વાંચીએ તેટલા પૂરતું જ ભાનમાં રહે છે કે ક્ષેત્રજ્ઞ છે. No. 24 hours, 7 days a week. It should be remember he's the primary guy. He's the primary part. He's the indispensable part. He's everything. We never thought so. We just think like when we comb the hair, oh, how handsome my hair. How am I looking in the mirror? પણ જરાક પેલો ક્ષેત્રજ્ઞ હો બાજુમાં ઉભો રહેલો છે તે નહીં જોવાનું. ઓહો, એ બિચારાએ કેટલું પુટઅપ કરેલું છે. પણ કાયમ when you comb the hair, you have ignored him. પછી મંદિરમાં જઈને પગે લાગો એનો કા અર્થ? પેલો તો હસતો હશે કે ના તું તકતામાં બહુ જુએ છે, મને નથી જોતો, તું અહીંયા ફોકટ ન આવ. એ આ ચેપ્ટરની અંદર છે બધું. That is why this I thought I would rather make a little repetition here. And so I didn't do for any other chapter, but this chapter, જે important માણસ છે આખા સ્ટ્રક્ચરની અંદર, when you go to the corner of the house, and when you see him standing by, એક આંખમાં સેજ પાણીનું ટીપું જામશે. મન બંધ થઈ જશે.
ઓહો હો હો હો. એટલે આખી ગીતાની અંદર ઓહો હો બહુ જગ્યાએ છે. અનેક જગ્યાએ. અને એટલું બધું અંદર મૂકેલું છે. And then when you, for your enjoyment or for your knowledge, you go to another scripture like Brahma Sutra. Atha Brahma Jignasa, that is the beginning of Brahma Sutra. તો સવાલ તો એ થવો જોઈએ કે બ્રહ્મસૂત્રનું પુસ્તક હાથમાં આવ્યું ત્યારે જ એવું કહેવાનું મન થયું કે અથ બ્રહ્મસૂત્ર, અથ બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. બ્રહ્મની જિજ્ઞાસા મને બ્રહ્મસૂત્રનું પુસ્તક હાથમાં આવ્યું ત્યારે જ થઈ, તે પહેલા નહીં થયેલી? તે પહેલા ગીતા વાંચેલી કે નહીં? So some of the things you have to sort out. It loudly says, Atha Brahma Jignasa. હવે મને બ્રહ્મની જિજ્ઞાસા થઈ છે. હવે આ બ્રહ્મસૂત્રનું પુસ્તક હાથમાં આવ્યું ત્યારે. એ લોકોએ ઘણું બધું વિચારવાનું મૂકી દીધેલું છે આપણા માટે. આઈ થિંક. એન્ડ વિચારવા માટે નથી વિચારવાનું. પુસ્તક વગર બેઠા હોય ને જ મગજમાં વિચારોના ભડકા થાય. પુસ્તકો વાંચવાની બહુ જરૂર રહેતી નથી. ક્લેરિટી આપોઆપ એની અંદર ઉત્પન્ન થશે અને પછી યુ આર ઓન ધ પાથ ઓફ ધ ક્લેરિટી. You are on the path where there is a tremendous searchlight. Your path is clean, clear. And the only thing you have remained is just enjoy, 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 enjoy. આ બધું જ ગીતા ઉપનિષદ એવરીવેર ડંકાઈને પડેલું છે. એ ગૌડપાદ અને ગોવિંદપાદ અને શંકરાચાર્ય એ બધા એટલી બધી તપશ્ચર્યા કરીને આ બધું મૂકેલું છે. અને આપણે બ્લેન્કેટ ઓઢીને સૂઈ જવાની જરૂર નથી. We need to really kind of just know all that thing. Now, from 19th stanza to 34, he is going to say the combination of the two parts. ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ અત્યાર સુધી એણે સેપરેટલી બધું ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું. 19મા સ્ટાન્ઝાથી he is going to connect the together and then what happened. So he is going to say that. So that will be tremendous another knowledge base. We will not be able to go or begin from today, but we will begin that next Saturday. But how they combine Prakriti and Purush, after combination, what kind of modification occur? Where would the possibility for a human being to go wrong in this structure? All that chemistry, all that science will be described from
stanza number 19 through 34. So just wait for something better and better coming later on. But first, I thought I would again lay the foundation here, and that was the reason I decided to do that. Not that I missed anything last time, but I thought there is a strong need for repetition one time. So if you have at home after going through this kind of Gita study, if you have time, maybe you might want to go either further or just study again what we talk together here and sharpen the clarity, the concepts that we have so far taken in the class. It is a marvelous, marvelous experience. Uh, and with this Gita thing and the Upanishads, they are like a specialized scriptures. They will just kind of sharpen the tool. So not that they are going to add anything new, but they can sharpen the concept so far evolved. So let's stop here. And meanwhile, if you have any uh, ambiguity or any confusion or any question, you can please go ahead and ask. We will try to resolve as much as we can. Amrit Bhai, Yeah, this is Chandrakant. yes. I am a bit confused, and first of all, I want to thank you for revising this wonderful part of the Bhagavad Gita. A little bit better clarity about the concepts that are here. But as I'm reading, I think you have the same book that you are referring to. The literal meaning of kshetra is supposed to be one that is protected from perishing. And that's why it's called kshetra, but because it is saved from destruction to which it is prone. So the body is referred to as kshetra here. It's a little bit of a contradiction in terms. Maybe I'm misunderstanding this whole thing. Could you clarify that, please? So, what are you reading about Kshetra? I have to get that first. I missed that part. Kshetra uh, is like a field where you saw corn and there may be weed also growing there. And similar thing happen in our body if we don't take good care of. You know, it would not. And good care, the meaning of good care is along with the modification, like Irsha, where all those kind of elements that we saw in one of the stanza. So it's a totality of not just the body part, but along with its modifications and the and some of the things are coming in the later part, like guna. They are also part of the body structure. Uh, you know, all that conglomeration taken together is referred to as the kshetra. So that is the whole thing. Now you seem like you have a different meaning about kshetra. If you please explain me, I may help out. Uh, this is the Ramakrishna Ashram Bhagavad Gita. I think you are referring Swami Chidvavananda's thing. In the very first verse, he says the literal meaning of kshetra is that which is protected from perishing. The body of beings is being called kshetra because it is saved from destruction to which it is prone.
The word kshetra also means the field, as you pointed out. So and I understand the difference between the two. It means the field, but it also means that which is protected from perishing. That is sort of a little bit of a confusion for me. So it is literally, I'm reading the meaning of it. The blessed Lord said, Yeah, and then the commentary right below the meaning of the verse. The literal meaning of kshetra is that which is protected from perishing. The true. body of beings is called kshetra because it is saved from destruction to which it is prone. And then the next sentence is the word kshetra also means the field. Yeah, it is field is a like an example to understand the kshetra. The the idea of destroying or not destroying depends on how we manage those 24 elements and other modifications. So it is not that it is absolutely protected all the time. It depends on how we maneuver. That is also there. That is the whole meaning. That means it is not like possessing the property of the Brahman, which is untainted, undestructed, all that kind of thing. That is not what our body is. Body eventually blend with the five elements that we have. So that is what the meaning of the body is. And this is one of the beauty of the Gita. A lot of people, they have evolved in a different fashion. There is not a question of the absolute meaning kind of thing. The idea is, if they have perceived, like the yogis, they live thousands of years, those kind of things. So for them, it may be a different story. So this is also in context with who is talking, what they are talking, etc. So I would not argue about that either. Okay, thank you. If I don't want to hog too much time here, but if somebody else wants to ask him a question, if not, then I have another question. If nobody else has anything else, I'll keep my mouth shut for a little while. Yeah, just let Sanat Bhai has to say something, and just hold on, Chandrakant Bhai. After Sanat Bhai, you come back again. Uh, Amrit Bhai, while we were talking about the verse number 15, Sukshmatvat tad avigneyam. Yeah, I just remembered this sukshma, the idea of sukshmatva has been carried to the point of nothingness in Buddha's teachings. yeah. Shunyata, as they call it. How does that concept of shunya relate to our Advaita thinking? Does it have any relation or they are just different? No, actually, Shankaracharya's guru, Govind Pad, and his guru, Gaudapad, those two gurus, it is said, because they were before Jesus' time, so not much concrete evidence is there, but it is recorded somewhere that before they were Buddhist and they borrowed a lot of that into Advaita, and then they became Advaita, Vedantin, And
So the idea of nothingness, one of the beauty is the nothingness is something is easy to define, but when we say nothing, that is hard to define, first of all, language-wise. So this Buddhist nothingness is very well explained by Maharishi Arvind in his synthesis of yoga, that in the nothingness also, because he, in his Savitri, the epic, big book, he uses the phrase, for nothingness, he uses the phrase Vedamless, zero, occupied. So he's describing the experience of the samadhi. The entire book is to describe what happened in the samadhi. That is the book, Savitri, if you want to read that. See the phrase he's using. Vedamless means jenu undan mapi na shakai. Vedamless, zero, occupied. Vedamless no meaning is કે એની બાઉન્ડ્રી અનંતમાં છે. વચ્ચે શું છે કંઈ નથી. Vedamless એટલે બાઉન્ડ્રી એની અનંતમાં છે. પણ એ અનંતની બાઉન્ડ્રી જે છે તેમાં તમે જ્યાં પણ ફરો સમાધિમાં ત્યાં તો કંઈ નથી. So there is both of this meaning going together. Nothingness છે પણ fathomlessમાં છે. See the beauty of the language. But Maharishi Arvind, I have never ever in my life found a writer. Both of his books were in curriculum at Harvard University many years ago. And I believe he should have been given a Nobel Prize for his achievement of all this. If Rabindranath Tagore got the Nobel Prize, I think Aurobindo should have got first and then Aurobindo. That is the way I see. But Sanat Bhai, does it give the answer? The infinite boundary is there. And the zero is there. Yeah. Excuse me. The reason I was confused was because there is nothing like Shunya. When we say Shunya, I understood that the Avyakta Brahman is still there. There was, as I understand, never a time when Brahman was not there. So where is Shunya? When there is Brahman, I thought that it means that there was no Shunya. No, there is Shunya. And the definition of Shunya here is not from the Brahman level. Whoever is in the Samadhi from that level. So, even to perceive Shunya, somebody has to be there.
So what is happening is, when the person in the samadhi, when he will totally absorb with the Brahman and become Brahman, he will not even say, I saw Shunya. Because જોનારો અને જેને જુએ છે એ તો એક થઈ ગયેલા છે. બોલવાનો કોણ? બ્રહ્મન જાતે બોલવાનો કે હું શૂન્ય છું? નો. જેને એક્સપિરિયન્સ થાય છે તે બોલે છે, પણ જ્યાં સુધી એક્સપિરિયન્સ થાય છે ત્યાં સુધી he is not બ્રહ્મન. ત્યાં સુધી એ બધું બોલશે. કોઈ લખનારો છે, પણ જ્યારે ટ્રુ સમાધિમાં રામકૃષ્ણની જેમ જશે જ્યારે, ત્યારે કોઈ બોલનારો લખનારો નથી. ત્યાંથી કંઈ નીકળવાનું નથી. રામકૃષ્ણ 6 મહિના સુધી એમાં જતા હતા. બસ લોકોને એટલી ખબર હતી કે એ સમાધિમાં છે, પણ પછી ક્યાં ગયેલા હતા ફરવા, કયા ગામમાં ગયેલા, કોઈ વર્ણન નથી આવ્યું. This is science, but I think the language has, as soon as we put something in language, the Advaita is not there. Okay. Very true. Do I make any sense, Sanatbhai? Absolutely. Thank you. You explained it very well, very well. I But hope the so, thing because that, the language has also limitation. that's right. In some of the businesses, sometimes I feel like, yeah, I know. But to put in another person's ear, the words are not enough. I would rather say silent. And then Sanat Bhai will have to figure out my silence. I wanted to do that, but I didn't do that. Thank you. Very good. Thank you. Amrit Bhai, Yeah. may I ask you one other contradiction in things that maybe is a little bit confusing to me? No, there is no contradiction. That's Go why ahead. it's apparent contradiction, I should say. In the 9th verse, the equanimity, constant equanimity in the occurrence of desirable and undesirable. And then in the 10th verse, it says, resort to sequestered places, distaste for the society of men. Yeah. So that apparent contradiction, could you clarify that a little bit? Well, the answer is in the phrase distaste. Means કે ટોળામાં જવાનું, પણ બહુ સ્વાદ પડી જાય એવી રીતે નહીં જવાનું. એમાં રંગાઈ નહીં જવાનું, એમ કહેવાનો મિનિંગ છે. એમાં જાઓ, તમારી ફરજ પૂરી કરો, કોઈને મદદ કરો, કોઈની સાથે વાત કરો. પણ જે કેટલાક માણસો હરખપદુડા થઈને, ઓહો તમે મહિલા તો બહુ સારું થયું, you know, all that kind of just yeah, it is like I give you a very good example. In my life there were many people who are my gurus. Not દાઢીવાળા guru nahi, પણ gurus, human beings, they good people. હું રેવલોનમાં જોબ કરતો હતો, ન્યૂ જર્સી, અને I was a biostatistician there. That was in 1974
to 79. અને ક્રિસમસ પાર્ટી થતી, લગભગ 5-10 હજાર માણસોનું ટોળું અંદર ફ્લોર ઉપર ફરે. મારો બોસ જે હતો, હી વોઝ અ આઈરિશ ગાય. હી વોઝ માય ફર્સ્ટ ગુરુ ઇન અમેરિકા. એ હાથમાં અડધો ગ્લાસ રેડ વાઇનનો ભરેલો હોય, સૂટ અને ટાઈમાં શાર્પ દેખાય, સ્માઇલિંગલી બધા સાથે વાત કરે, અને વારાફરતી દરેક એમ્પ્લોયી, સુપરવાઇઝર બધાએ બારટેન્ડર બનવાનું. સો આઈ વોઝ a bartender and I didn't know how to make screwdriver, like mixing orange juice and vodka and all that type of thing. So I was very gullible. But I observed him many Christmas time. He would have only half a glass of red wine, smilingly go everybody, meet around. I didn't see him touching the glass with his lips and drinking. And I thought, my God, what a control this guy has. People એટલું બધું ત્યાં પીતા હતા કે એને ઊંચકીને લઈ જવા પડતા હતા. અને ઘર બેઠા લઈ જવા માટે બધા ડ્રાઈવરો રાખેલા. This guy was not touching the wine. And when I would take him for lunch afterwards sometime, and if I would order half a carafe of wine for him, he would drink like water. He was enjoying very much, you know. And the reason behind that such a high level executive, he did not want to lose his image on the floor. And so he did all that thing. So that is the perfect word for him that, hey, Charlie, you had the distaste for the mob. તું ગબડી ના ગયો, તું રંગાઈ ના ગયો એ ટોળામાં. ટોળામાં બધા પીતા હતા, તેની સાથે તું પીવા ના મંડી ગયેલો. That was the meaning of that. That means he maintained all of the postures required in that position. Meeting, greeting, talking, smiling, ખબર અંતર પૂછવી, બધું. આત્મા વાઈને છે. એણે મેનર, અમેરિકન મેનર જવા નથી દીધેલી, બધું. એન્ડ લોકોને કોઈને દેખાતું નથી કે એ પીતો નથી, એને ગ્લાસમાં ટચ નથી કરતો એ. So I was watching that as a bartender, and I learned tremendously from that example. Actually, Charlie used to teach me a lot of things every morning, you know. He would set the example without offending anybody. And I and he was like my father in America. He taught me everything. If I was a successful executive in the US government, all the credit goes to Charlie Rogers. And that is what I have to say. But that was only one of many who became my gurus. I didn't have to go to jungle. I was in the full society. But again, I don't want to brag either. But I learned that distaste word from Charlie and implemented for my life very well. So that is the meaning of distaste, Chandrakant Bhai. Thank you, Amrita. Any more? You people are very intelligent people. You will certainly give me a real testing. I admire you. You know.
Actually, by asking the questions, you have all become my gurus. You are a humble guru. Maya wants to ask you a question. Amrit bhai, Hari Om. Yeah. Um, I don't know whether it's a question or a statement. I was thinking about Sanat bhai's question about Shunya and your earlier explanation of Kshetra and Kshetrajna. Thought crossed my mind, can we describe like Kevalam only, just God only is, as being labeled Shunya by Buddhist? Now that comes in Mandukya Upanishad. Mm-hmm. And that is the entire Advait Vedant. આજે બધી અદ્વૈત રામકૃષ્ણ પરમહંસના પેલાઓમાંથી બધા પાખ્યાઓ પડેલા છે. Mm-hmm. All Advait Vedant. And yes, you are right that eventually you will go to Kaivalya, you know. કૈવલ્ય કહેવાય છે એને કેવલ નથી કહેવાતું કૈવલ્ય Mm-hmm. મીન્સ બસ એકલું એ જ. આપણે વાત કરીએ છીએ તે પણ એ લોકો જોતા નથી, કૈવલ્ય એને કહેવાય. So you are right. So Shunya is labeled by Buddhists for Kevalya. Yes. Okay, thank you. Yeah. I just wanted to add something to what I already said, that everything that you explained about Shunya and Shunyata, what impressed me the most was your statement that there was somebody to experience Shunyata. So Shunyata really was not nothingness. There was something behind Shunyata that appreciated Shunyata. Right. I like that way of explaining. One of the To perceive that. Yeah, perceive that. one of the thing that I am experiencing, the more and more kshetra will approach kshetragna, the lesser and lesser turmoil would go in the mind. And eventually, all of your questions are resolved. All of. You have no question. And the reason is when we talk about this Advaita, it is not a literal word. It has to be experienced. It has to be visualized. And I think one of the problem is to take the audience that level. I would not use the phrase that that type of leader has to be a mystic. No, I don't believe in mysticism, but I do believe in science. Science means the Gnan, which Sri Krishna is Gnan and Gneyam. જે જાણવા જેવું છે અને જે જ્ઞાન છે.
I strongly believe in evolving ourselves to the true Gnana. Just like what Buddha did. And one of the example is when he approached his palace after he became Buddha, because Anand had promised Buddha's father that he will bring Buddha in his hometown. Buddha stood at his own palace, stretched his bowl, not his palace now anymore. Bhikshan dehi, ભિક્ષાનું અન્ન આપો. યશોદરા બહાર નીકળી એના સન રાહુલને લઈને. નમન કર્યું. હવે ભૂતકાળના હસબન્ડથી પણ એ આગળ વધી ગયેલી વ્યક્તિ છે. જ્ઞાની વુમન છે એટલે જ્ઞાનથી વાત કરે છે. હવે એણે એના સનને કહ્યું, નમસ્કાર કર. પછી એક ક્વેશ્ચન કર્યો કે તમે જે કંઈ સિદ્ધ કર્યું તે આ મહેલમાં ના કરી શક્યા હોત? બહુ વેલિડ સવાલ છે અને એનો જવાબ એ થંડર બોલ્ટ છે. ને એ આપણા માટે ટ્રીમેન્ડસ એજ્યુકેશન આપી જાય એવો સવાલ છે. મારો એક બાળપણનો ગોઠિયો ઘણીવાર મને કહ્યા કરે, 4 વર્ષના હતા ત્યારથી સાથે રમેલા, હજુ એ માથાકૂટ્યા છે એક એકની સાથે. તો આ સવાલ જે છે તેનો જવાબ કે એ આપણા માટે ઘણો હિતકારી છે. હા, એ કરી શક્યો હોત, પણ તે બુદ્ધિ તો મને બુદ્ધ થયા પછી આવી. પણ જે બુદ્ધનો જવાબ જે છે તે બુદ્ધને ના કામે લાગ્યો, પણ આપણને શ્યોર કામે લાગશે. કે કોઈ જંગલમાં જવાની જરૂર નથી, કોઈ સંઘના ટોળામાં બેસવાની જરૂર નથી, નથી. તમારી પાસે ઘરનો ખૂણો હોય, ઘરમાં બહુ ખૂણા હોય છે સંતાવાના, પણ એક ખૂણો ઇનફ છે. તે ખૂણો તમારે માટે બુદ્ધના જંગલની જગ્યા પૂરી પાડશે. યુ ડુ નોટ નીડ એનીથિંગ. એટલે પેલા મારા મિત્રને હું ઘણી વાર કહું છું, એ મને ઘણી વાર કહે, હું તો હિમાલય સુધી ગયેલો,
કે ભાઈ હિમાલય જવાની શી જરૂર હતી તારે? we are always argumentative with each other. કોઈ ઘરમાં ખૂણો ના હતો? હિમાલયમાં જવાની જરૂર નથી, જંગલમાં જવાની જરૂર નથી. ઇવન તમે ટોળામાં હો તોય ધ્યાન ધરી શકો. એ લાક્ષણિકતા જે છે તે જે પોતાનો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આત્મા ક્ષેત્રજ્ઞ બાજુ ઢળેલો છે કે ક્ષેત્ર બાજુ ઢળેલો છે, that will decide the whole point. ક્ષેત્રજ્ઞ બાજુ ઢળેલો હોય એને તો કઈ બીજું દેખાતું જ નથી. એક ગલીબલ માણસની જેમ ઘરમાં રહેવાનો. અલિપ્તતા પ્રચંડ હોય છે એની અંદર. નોટ ધેટ કે ગરડા થાય એટલે અલિપ્તતા આવવી જોઈએ, નો. એ ફોકટ છે. 15 વર્ષની ઉંમર ઇઝ ધ બેસ્ટ ઉંમર. એ અલિપ્તતા અત્યારથી જ આવી જવી જોઈએ. કોણ કહેવા જાય અત્યારે 15 વર્ષના હોય અને કે ભાઈ અલિપ્ત રહેની, એને કોણ કહેવા જાય? Where does it come from? It all comes from birth to birth to birth to birth. Cumulative. વાદળાની જેમ વિખેરાઈ નથી જતો. એને એના મગજની અંદર ફટફટ મગના ફણગાની જેમ ફૂટતું હોય છે. સરાઉન્ડિંગ ગમે તે હોય એને સરાઉન્ડિંગની અસર થતી નથી. સરાઉન્ડિંગ કોઈ પણ પ્રકારનું હોય, અમારા ઘરમાં હું નાનો હતો ત્યારે સંગીતનો મુશાયરો જામતો. બધા 15-20 માણસો, એમાં કોઈ મુરલીવાળો, એમાં કોઈ તબલચી, એમાં કોઈ ગાનારો અને બધા ક્લાસિકલ મ્યુઝિક. અને એટલો અવાજ કે ઘણીવાર તો ચોકી કરતા પોલીસો આવી જતા કે તમે પીને તો નથી બેઠેલા ને અહીંયા. પણ એટલો બધો અવાજ. અને મારો આખો અભ્યાસ એ અવાજની વચ્ચે જ થયેલો. અવાજ અવાજ અવાજ. પણ ઉગાડા કાને મને એ સંભળાયેલું નહીં ને ઉગાડી આંખે મને દેખાયેલું નહીં. હું મારે રસ્તે હતો. જરીક જરીક કોઈ વાર આવી ઝલક કહેતો જાઉં છું તમને. એવો ઈરાદો નથી. So, my point among us is after knowing this kshetragna and kshetra and the capacity of the kshetragna and all the glories of the kshetragna,
Who in the world will not be impressed? Who? So together, I think we are all lucky to sit down and enjoy this thing. Thanks a million. And we will continue with our prarthana, and then we will close the session. Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhag Bhave Asata Ma Sadgamaya Tamasa Ma Jyotirgamaya Mrityor Mamrutam Gamaya Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namah. So that will be the end of the session. Thank you for revising last week's verses, and it was a very good thing to listen to you again. Yeah, I felt that way intrinsically. Nobody Thank you. nobody has told me, but I just thought we need this very important chapter to go over one more time, and knowing the characteristics of the kshetra and kshetragna, now we will have the tendency to lean which way. મિરરમાં માથું ઓળતા હોય ત્યારે હવે દેખા ઓ નો પેલો ક્ષેત્રજ્ઞ જુએ છે મને, like that. Now that thing will come to you now, that is the whole point. And that is why a couple nights ago, while I was pulling my blanket, I thought, I would rather go over this again, because it is very, very important concept, and we need to keep this in the head. So anyhow, I really appreciate your enjoying all these things. We all Thank you very much. together. Thank you very much. Hari Om. Hari Om.